Bom dia. No último dia de viagem, acordei mais cedo. Vi o sol nascer nessa linda ponte de ferro. Uma ponte construída só para pedestres. Onde o pessoal vem aqui, aqueles famosos cadeadinhos, colocam aqui o cadeado com os seus nomes e jogam a chave no mar. Bom, hoje de tarde teremos mercado na hora do almoço. Vai ser um espetáculo. Até mais, galera. Agora. Meninas já estão dentro d'água. Meninas estão se preparando. A Ponte Ferro agora está lotada. E a feirinha de usados também. O cardápio de hoje é vinho de maçã. Vinho mesmo? Uau! Só que num copo diferente, né? Não, mas eu acho que você quer lotar de álcool, cara. Um gole e já subiu? Como é que pode? Ó, isso aqui só, não é quase nada, né? Vinho de maçã. Tá cheio de álcool aqui dentro. Lá dentro é comida, aqui fora é o vinho. Lotada. Terminar o dia fazendo que nem os alemães. Senta-se na grama, numa sombra e vê a vida passar. No meu caso, eu tô comendo bolinho de feijão. É japonês, mas eu gosto, cara. Adoro isso. Achei numa lojinha ali. Meninas, falar de boca cheia não é bom, né? Obrigado pela companhia. Foi ótimo tê-los junto comigo na viagem. E até uma próxima, né? Agora eu vou pra casa, arrumar a mala. Tem que desmontar a bike. Tem que tirar algumas pequenas peças, mas tem que tirar o banco. Esse aqui, esse nobzinho, o descanso. Colocar na bolsa e back to Brazil. Conto vocês lá. Agora é a reta final. Eu vou incluir um vídeo de como é que eu fiz essa malinha, tá? Aqui tá as minhas roupas, um monte de coisas e a minha bike. Ela está aqui dentro. Por incrível que pareça. As pessoas não entendem porque que viaja de Brompton. Aí eu tenho uma mala de mão e uma mochilinha que eles chamam de item pessoal. Pronto, só isso. Não precisa carregar mais nada. O vídeo tá em inglês porque ele faz parte de um outro vídeo, tá bom? Então, valeu, galera. Até a próxima viagem. Bye, bye. Well, after 3 weeks in Germany, traveling with my bike, I realized that a third of what I brought, I didn't use it. This is what I really need. Basic is 2 shoes,
one very open shoes, so when it's hot, helmet, coat. That part here is all for rain. This for the coat. That's the bag. That's the other bag. 2 bottled water bottles. All the cables you need, whatever you want to use. Camera, Garmin, one lock to clean the water. If I had a Ponte tire that I didn't, thanks God. Lights, that's very important. Lights, you get caught if you don't wear lights at night in Germany. For your shoe, for your pants, to clean the chains, very important. To eat in it, that's very important. Toiletry, 2 my clothes, 2 shirts, 2 t-shirts, 1 no sleeves, 1 with long sleeves, 2 of those. By the way, all of those here, merino wool is the best thing. It dries fast, it warms you up, it cools you down, it's perfect. 1 short and 1 pants that becomes a short. That's it. You don't need cycling gear. 2 gloves. I like the Italian ones because they're very easy to wash and marvelous. 2 shorts, 2 shirts, 2 socks, merino wool. Then 2 pennies, 2 bra, and a swimming suit. And this here is a dry sack. That's where you wash your clothes in. Always have a backpack with you. This one's marvelous. Look, it's a whole backpack full. Can carry bottled water. It's a very good one. Has this place here. Put things in it. You can have your keys in here. I really like this backpack. Look, it goes like this. Oops. Okay. Nice, isn't it? I love it. Oh, I almost forgot. You need a power bank. You need to charge your cellular at least once. Because, well, at least for me, I was using the Google Maps. So the cellular was on all the time and taking pictures. So power bank is very important. This is a very good one. Okay, she's ready to go. I took some little things out. Just the basics. You know, those little things that you whoop. And the O-rings here, the seat, and I always put this together so it helps. Okay, then what I did is I bought a big pillow. It's a it's a German pillow, so she's gonna be very cozy. And now I'm gonna put this here. That's the end of the luggage. That's my clothes for tomorrow. That's my hand luggage. Let's do it.